Welcome everyone. እንኳን ደህና መጻኹም። እዚ ናይ Backend Bootcamp ናይ 2024 እዩ። ካብ ጃንዋሪ end of January ጀሚሩ ክሳብ ኦክቶበር ዝኸይድ ናይ ከባቢ 10 ወርሒ ኣቢሉ ዝኸውን Bootcamp ናይ Backend ብናይ Node.js root ማለት እዩ ክኸውን እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ እቶም ንምሃሮም እዮም of course ብጊት ጀሚርና ናብ JavaScript ካብኡ ከዓ ናብ Advanced JavaScript ካብኡ ናብ MongoDB React كمون Node.js and Express بحسب Node.js وكله زي Express مسؤول له مالتيو so زي كلاس زي كل جزء ربعن حمصن ساعات شعات الفرعان مشت بني عدي إنجليزي قاصرة بزوم كوهابي كمون ماتيريال كا اب learningwithnate.com available كخونيو أعطيكم بقولكم كتمهارو اب زوم كا projects and ዝኾነ እቲ ኮንሰፕት ሳስፊሕካ ምግላፅ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እኳ ቁርብ ክገልፅ እየ ነይረ መን ምዃነይ መብዛሕትኹም ምድጋሚ ይኮነኩም ናትናኤል ግላዝጌ ዝበሃል ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ከዓ ይሰርሕ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ነገር ሓገዝ ዘድልየኩም ኣብዚ ኮርስ ይኹን ኣብ ካብዚ ኮርስ ወፃኢ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክትረኽቡኒ ምስደሊ ብኢሜይለይ ብዋትሳፕ ወይ ኣብ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ እና ኣለኹ ዌልካም again ብሩኽ ምጅማር ንሸይ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ፕሮግራሚንግ ዘሎ ነገራት ግልጽ ከብል ክፍትነ ቅድሚ ናብቲ ባክኤንድ ምእታውና ማለት እዩ of course front end በሃል ዓይነት ስራሕ ኣሎ ኣብ ናይ ፕሮግራሚንግ ናይ ዌብሳይት ብፍላይ ንሱ ድማ ነቲ ንሪኦን ንርስሶን ክፋል ናይ ሓደ ኣፕሊኬሽን እዩ ዝውክል معرباريو تي باكين نبلو هالو تحنقول وكاتي انجن ناي حدا ابليكيشن وي ويب سايت داتا زحز بروسيس زقبر كالكوليت زقبر كل نجار نابنت امازون تخيلكم تتريو سيرش تبلو برودكت اد تبلو كارت كله زي فرونت اند بحريو جن باي مسبلك مو اب دحريت كيدو ناب بانك recording in progress ناب بانكهم كيدو thank you بعدو ديداكت ገይሩ ገንዘብ order place ዝገብረልኩም ከዓ እቲ ባክኤንድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ of course the full stack ዝበሃል ከዓ ነቲ front end and backend ብሓንሳብ ዝሰርሕ ዓይነት ስራሕ full stack ንብሎ እዚ ከዓ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ዝኸይድ ዓይነት ስራሕ እዩ እቲ ናይ front end HTML CSS JavaScript ሰለስተ ቋንቋታት ዝሓዘ እዩ እቲ ናይ backend ከዓ programming languageات ከም በዓል Python C# Java ብዙሓት ካልኦት programming languageات JavaScript ንባዕሉ كمون databases كمون frameworks of course ناي JavaScript frameworks allow مالتي include up to backend full stack نغلتيو هذا developer full stack developer لان تصوع مالتيو أبز مرتزي of course سنتنا backend databases نتنا MongoDB خانيو نتنا language JavaScript خانيو Node.js كم environment كنت كمالينا كمون Express.js كم ناي web framework نتيناتنا باكند دقم لينا مالتي إذا ناي باكند تمرتيو قاليهم جن أب فول ستاك تزلهم ويكا باكند رأس تزلهم أب زلهم لما أنت مالتي when you design a website تيم language ناي web دول نايم عنتوي HTML CSS كمون JavaScript HTML is a hypertext markup language يربال هايبر مات كينيو مالتيو كينو ترى تكست سلازقونه تي HTML تصحفت على ويب سايت زلو لينكس سلازلو كالون سلازلو مالتيو CSS كاتي كاسكيدينج ستايل شيت نحدا element نبلو وكان حدا نجار على ويب سايت زلو انت راح حبرو تقبرلو قرصات كيرلو ويدخل درخه بنقد CSS يقات تقبرو سلازي ناي ستايل قانقوايو JavaScript كا تي ناي behavior programming language JavaScript it's very powerful دخونه behavior كا DOM manipulation كتكبر تريها فلابت ويب كتكمل تدخل على قانقواي مالتيو زيهم كا تي HTML structure نبلو CSS تي appearance وكا تريت look and feel نايت ويب سايت وكا ويب application من كده CSS نقبرو JavaScript كا تي behavior وكا تي action نايت ويب سايت نانا نقبرو له مالتيو web development تقبل كلها of course بزم قانقوا زيهم ولا انتبلنا you have
tools ኣለዉ ብዙሓት ዓይነት tools ኣለዉ build tools ኣለዉ ንሓደ application ክትሃንፆም ከለካ build ክትገብሮ ዝሕግዙኻ ናይ ዝኾነ manage ክትገብረሉ dependency management tools ኣለዉ ከምኡውን libraries ኣለዉ frameworks ድማ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ነቲ ናትካ development ወይ ከዓ ምህናፅ ናይ application ፅፉፍን ቅልጡፍን ክኸውን ይሕግዙኻ ማለት እዩ ስለዚ libraries ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅኮ ንሓደ ነገር ካብ ስክራች ጀሚርካ ትሰርሖ ባዕልኻ ሃንፀሊኻ ገዛ ወይ ገለ ሕጂ ንኣብነት ካብ ኩሉ ባዕልኻ ትሰርሖ ስሩሕ ንብረት ትገዝእ እሞ ተለጋግቦ ጥራይ ከምቲ ንዓኻ ጥዕመካ ጌርካ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ፕሮግራሚንግ ከኸም እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካልኦት ሰባት ዝሰርሕዎ ኦልሬዲ ተሰሪሑ ተቐሚጡ ዘሎ ሼር ዝገብርዎ ብጣዕሚ እዮም ለጋሳት ፕሮግራመራት እርሶም ድኽም ዝነበርዎ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ሶርስ ኮድ ኣቬይለብል ይገብርዎ ሶርስ ፍሪ ኦፕን ሶርስ ይገብርዎ እሞ ንስኻ ድማ ብነፃ ጥራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ sharing is very common ኣብ programming ስለዚ ናይ ባዕልና ኮድ ሰሪሕና እውን ካልኦት ሰባት ክጥቀምሉ ሼር ክንገብሮ ንኽእል ኢና we can make it available ንሕና እንተ ደኣ ሓደ ነገር ሰሪሕና we can make it available ንካልኦት ሰባት ክጥቀምሉ ማለት እዩ ከም ላይብረሪ ጌርና ማለት እዩ so react ኣለና ኣብዚ ኮርስ ንምሃሮ ንኣብነት ከምኡውን angular ተመሪፅኩም እውን angular እውን ኣሎ ሓደ እዩ ክትወስዱ ትኽእሉ እዮም ግን ብሪያክት ኢና ክንሰርሕ ኣብዚ ናይ ባኬንድ ብፍላይ ማለት እዩ so this roadmap زحج نوزع لنا رود ماب ناي باك اند كم زيادة تمثل مجموعة أب زور حزي أب جانيوري 2024 جيت and GitHub دبهالو إنك نمهر جيت كنمهرنا جيت تمهرنا مصدقنا ناب جافا سكريبت كيدنا دحين ناب advanced جافا سكريبت كيدنا دحين ما ناب MERN نبلو MERN abbreviation يو M ن Mongo DB E ن Express R ن React and kind of Node.js use زملكت MERN mean ብዙሕ ዓይነት abbreviation ዘሎ እዛ R react እንዳ ተዳ angular ኮይንካ mean ትበሃል ታ A ኣብ ዝመፅእ ማለት እዩ so እዚኦም ይፈላለዩ እምበር እዚ the same እዩ ድኾን ዘሎ ማለት እዩ Mongo the same እዩ Express the same እዩ and Node.js the same እዩ by November ክንውዲና ሽዑኡ ናይ CV ናይ interview ከመይ ጌርካ ስራሕ ትረክብ ዝብል workshops ክህልወና እዩ and hopefully next year كم زحجي صراحة مدلاي توافركم صراحة كترهو اسفاي جنبر مالتيو so ازيتي رود مابيو بقلت بعمق اتقن كلهم زيهم حدا بحدا ابقى لي سلايدز كانوا يعملوا مالتيو so what is backend وكاد حرواي كفال حدا ويب سايت خنلو انتايو ترايلنا كم زاف سيد نريو زدنا مجمرة تي فرونت اند زبحال ازي لنا بزي مالتي ازي فرونت اند كابز نابزلو فرونت اند يبحال زي هذا سبب براوزر يزخفت اب كمبيوتر دي ولا اب موبايل بزي قدس كيلو براوزرو amazon.com اللي مسكفته تاني amazon.com يمتصو تناتو كارت يمتصو ناتو ويب سايت كل ويب سايت اللي برودكتس لوجو كله يمتصو ازوي بمنقدي ناي HTML تي ستراكشر تسريح له مالتيو بمنقدي ناي CSS تحبري تجي تسريح له مالتيو بمنقدي جافا سكريبت يعني هذا سبب باتن كليك مسجبره تباتن كندي elements كندي items كم زرلي كله بعلا رئة وسيلة manipulate تجبرونه تدام مالتيو ده حاليا أب كارت سبسحلو أب كارت خيرها buy مسبلها of course then they make request حاجة زي of course تي browser framework تكمي كم بعل angular لو يكا خلاص كله أما نقوم مالتيو could be react could be anything أبزي على ناتي front end نبلو مالتيو هذا تتكامي أبزي قينو client نبلو of course زي client and server بحال كل تيد غفل this is the client side زغاتي server side لانصوع مالتيو لذي request مس زي Node.js نبلو دلنا Node.js دحرا يطبق قالتي it will handle the request جو كل شيء ويب سايت فلاي نا ويب سايت موديل request and response يو هذا client request يسدد of course كل مهارنا تبغى جينا دحرا هذا client request يسدد because a client does not mean a person. It could be another computer. It could be even a service from a service. It doesn't matter. Again, a website تزال حاجة somebody مسيو a mobile web computer أب حدا URL يعطو client ينسو request سددالو نب حدا server كانت request يقبلو نبي دليلو analyze يقبرو دحريو نتزاد ليو data أمسيو response هاي سدد so request يمتس نب server كاب server كا response يملس نبتي client مالتي so client and server model اللي هنصوره
صوتي باك اند نبلو حجة up to server side is all of course ግን as a back end developer نشتي بزعب front end فلاتكا حق ازيو حدا زي even as a front end كمان نشتي بزعب back end فلات اقدر اسيو مورجن back end هون بزعب front end نشتي كفلت اقدر سو في اللاب كم زعانت مالتيو so Node.js request يقبل نت request parse يقبرو نتي request شعو ناب express يمحللفو مالتيو express أبيناي نمني هذا اللي خان هذا اللي خان كله ريو كاب داتابيز انت داتا اللي كهوينو كاب داتابيز كيدو of course كاب تي مونجو دي بي اللي هذا داتابيز مالتي مونجو دي بي is the storage you database you no SQL اللي نصوعهم كابتم document based نبلهم schema ويكا relationship day بلهم كم تناي SQL SQL server ويكا MySQL نبلهم كهم فليز بلايو document based you ስለዚህ እቲ relationships ከም ዝናይ ተሽሙ የብሉን ከም በዓል SQL relationship የብሉን so no SQL is document based ኩሉ ነገራት ኣብ ሓደ ዶክመንት ይፀንሐካ ኣፀቢቕና ክንማርና ምስፃና ማለት እዩ so ካብ database ከይዱ ግን እቲ ኮንሰፕት ብሓፈሻ ናብ database ከይዱ data የምፅኣልካ እሞ data ድማ ብመገዲ express ገይሩ መልሹ ብመገዲ Node.js ገይሩ ናብቲ client ከይምለስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ full stack ዝበሃል ሕጂ ካብ end to end ካብቲ client ጀሚሩ database በፂሑ ይመፅእ ማለት እዩ let's say you're trying to log in ኣብዚ በፂኻ login ክትገብር ዘሊኻ username and password ኣእቲኻ ኣለኻ then እሱ ናብ node ክኸይድ እዩ ካብ node parse ክኸውን እዩ ናብታ amazon.com/login ክኸይድ እዩ ዳሕራይ ናብ database ከይዱ ከዓ በቲ ናትካ username and password validate ክገብረካ ክፍትን እዩ something like that and then ይምለስ ማለት እዩ response ከዓ all the way ይምለስ okay ወይ ከዓ your password is wrong ክብለካ ወይ ከዓ ክብለካ ማለት እዩ so this is backend we're going to focus abs ማለት ሕጅ እና እዚኦም already up to front end ንመሃሮም ኣብዚ ግን of course react ክንመሃሮ ኢና ክነጥወይና ምክንያቱ backend ንበይኑ ብዘይ front end እንታይ ክትገብረሉ ትኽእል ስለዚ react ክንመሃሮ ኢና react ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ክንወስደ ኢና and learn ዓይነት root ክንክተልና ማለት እዩ so መጀመርያ ብዛዕባ git ኢና ክንመሃር git system እዩ system እዩ git ኣብ ኮምፒውተርና ኢንስቶል ንገብሮ ካብ ኦንላይን ኣምፂና ማለት እዩ ካብ ዌብሳይት ድሕሪኡ ኣብ ናትና ኮምፒውተር ኮይኑ ነቲ ንሕና ዝኣዘዝናዮ ፋይል ወይ ፎልደር git ኮንትሮል ይገብሮ ትራክ ይገብሮ ማለት እዩ ትራክ ይገብሮ ዝኾነ ነገር ካብቲ ንሕና git ነዚ ፎልደር እዚ ረኣይዎ ዝበልናዮ እዋን ጀሚሩ እንተ ሓድሽ ፋይል ወሲኽናሉ ወይ ኣብ git ኣብቲ ፎልደር ዘሎ ፋይል ቀይርና git ትራክ ይገብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ይነግረና ሓደ ነገር ቀይርና ምተዛና ከዓ እንተ commit ኢልናዮ save ኢልናዮ history ናይቲ ፋይል ከዓ የፅንሓልና ኣብ ዘለናይ እዋን ከዓ we can go back and forth ክንመላለስ ንኽእል ማለት እዩ so source control source ክባል ከሎ source code ማለት እንድዩ እቲ ኮድ ንሕና ንፅሕፎ ነታትና ኮድ ማኔጅ ክንገብረሉ ቱል እዩ ከዓ መሳርሒ ወይ ሲስተም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ናይ ዌብ ዴቨሎፕመንት ስራሕ ጊት ናይ ግድን ክጥቀም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ንኮላቦሬሽን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባትን ክትሰርሕ ስለ ትኽእል ወላ በይንኻ እንትኾንካ እውን ሂስትሪ ናይቲ ስኻል ስራሕካዮ ፕሮጀክት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ተዳጊጋ ጌርካ ክትምለስ ተደሊኻ ድዩ ወይ ክትዕር ተደሊኻ እውን ብጊት እንተኮይኑ ዘቐለለ ይኸውን እንተለይ ኮይኑ ቨርዥን 1 ቨርዥን 2 እንዳበልካ ባዕልኻ ማኑዋሊ ኣብ ናትካ ፎልደር ኢኻ ሴቭ ክትገብሮ ከምኡ ከዓ ኣይዋፅእን እዩ ማለት እዩ ናይ ጊት ትምህርቲ ክህልወና እዩ ኩላትኩም ናይ ጊት ትምህርቲ ብሓባር ኢኹም ትወስድዎ ፍሮንት ኤንድ ኤንድ ባክ ኤንድ ሪጋርድለስ ማለት እዩ ንክልቲኹም የገድሰኩም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ጊት ትምህርትና መጀመርያ ብኢንትሮዳክሽን ናብቲ ሶርስ ኮንትሮል ዝበሃል ክንጅምር ኢና እንታይ ሶርስ ኮንትሮል ስለምንታይ ሶርስ ኮንትሮል የድልየና ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ጊት ብክልተ መንገዲ ኢና ንጥቀመሉ ብኮማንድ ላይን ወይ ድማ ብጉዊ ዩዘር ኢንተርፌስ ማለት እዩ መጀመርያ ብናይ ኮማንድ ላይን ኢና ክንጅምር ማለት ብናይ ባሽ ኮማንድ ክንመሃር ኢና ፅቡቅ ጌርና እቲ ኩሉ ንመሃሮ ኢና ዓብዪ ቋንቋ እዩ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንበይኑ ክትመሃሮ ባሽ ስክሪፕትን ግን እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ፋይል ክትሰርሕ ክትድምስስ ናቪጌት ክትገብር ኮፒ ክትገብር ሙቭ ክትገብር እዚኣቶም እቶም ኮማንድስ እቶም ኮመን ዝኾኑ ኮማንድስ ንዕም ክንመሃሮም ኢና ብድሕሪኡ ብዛዕባ ናይ ጊት ኮማንድስ ከዓ ክንመሃር ኢና ከመይ ጌርካ ንሓደ ፋይል ናብ ጊት ኣፕሎድ ወይ ከዓ ኣድ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ኮሚት ትገብሮ ከመይ ጌርካ ሪፖዚቶሪ ኢኒሽላይዝ ትገብር ዝብሉ ናይ ጊት ኮማንድስ ክንመሃሮም ኢና ብዛዕባ ጊት ብራንችስ እውን ክንመሃር ኢና ከመይ ጌርካ ብራንች ትሰርሕ ኣብ ሓደ ጊት ሪፖዚቶሪ ምክንያቱ ሓንቲ ብራንች እንተ ኮይና
كلها وخسر حيت خليها سلازنا نتكا برانش كله كله دحراي بحسب كاتمل سوماليسكا بزعبا زي سفيح تمرتنا جيت برانشين كلنا أقدر سلاز هنا بزعبا جيت ورك فلوز كا لما هرنا أب دخلنا تكال توم أب دخلنا تيم actually أب هذا تكال كمان ديكوس أب توش التيم كمان هذا تكال من الوقت حموش التيم كله خليه حموش التيم نن يبعلهم أسعار حاخلهم خلي ورك فلو كلهم خلي أتو أمونجو تيمي هذا سايت تقبر كم عينة ستايل نكتل كلاتنا رناتنا برانش نسرح ويس كم زرنا نسرح دبهالو جيت فلو جيت هاب ورك فلو دبهالو سفلا لي فلوس هالو نزياتهم توم ورك فلوس توم ادفانتج ديسادفانتج ممكن مهارينا مالتي منيتو ابصرح علم نزياتهم مثلا تقام مالتي ድሕሪ ብዛዕባ ሶርስ ትሪ ዝበሃል ናይ ዩዘር ኢንተርፌስ ዘለዎ ናይ ጊት ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ጊት ብኮማንድ ላይን ኣድ ሪሙቭ ንገብሮ ብባተንስ ባተን ክሊክ እናገበርና ኣድ ሪሙቭ ክንገብር which is easy and safe of course ምክንያቱ ትሪኦ ዘለካ ብዓይንካ ቀሊል ኢካ ከትዝክሮ ዘድልየካን እዩ እንተኾነ ግን ብኮማንድ ላይን ጌርካ ንጊት ክትጥቀመሉ ምክኣል ሓደ ፋስት እዩ ካልኣይ ሞር ፓወር ይበካ እዩ and it's cool ማለት ፅቡቅ ነገር እዩ it's as a programmer ብዙሕ ግዜ ምስ ባሽ ክትሰርሕ ተመራፂ እዩ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ and then we're gonna have a project of course every chapter ኣብዚ exercise ኣለዎ ንሸይ ንሸይ assignments ኣለዎ ሰሙናዊ ከዓ በዚኦም ክንጅምርና ሶኒ ሕጂ ንኣብነት ፅባሕ ሶኒ ናይ ባሽ command line already እቲ ኣለዎ exercise and I hope you're already learning تمهارو تلو تخونو دخون سبب كابخم ترى هالليو دي حبكو access ناب جيت صحفوا لي you should all have access ترى دخون start كيركم installation أبيكم ناي جيت كلها please I don't you كرم سوني next week مالتيو كرم سوني نقدن رهابوني حجزكم خليه and I hope already تمهارو تلو تخونو نتي ناي bash command line by the way ناي bash command line بملؤ ኣብ ዘሎ ትምህርቲ already ኣብ YouTube ኣሎ እቲ እንተ ዓቢኩም ግን ኣብ YouTube ግን ኣለኩም ግን you should have access to the course as well ምክንያቱ you're here ትመሃሩ ኣለኹም ምሳይ so እዚ ካልእ ኣብ YouTube የለን እዚ ኩሉ ኣብ YouTube የለን only ኣብዚኣ ጥራይ እዚኣን ጥራይ ኣብ YouTube ኣለዋ ማለት እዩ and ሓንቲ ክፋል ከዓ ካብ ዝያዳ ገለላ መስለኒ so I hope تمهارو تلو تخونو تخونو لي كن نقروني مالتي and Sony بزعما ناي bash command line نا كنسرح حنتي project مالتي so because this module ناي git I'm go front end and back end shared سلازخونت for the next month 4 سمون وي 5 سمون كلها تكون بحسب بسونينا بسولوشن كنت مهارو there's no point Sony solution نفتهم front end the same thing مهيريهم نربعون حمسون كأنهم back end the same thing كمهرام it's the same thing لذي بحسابهم كنت كانوا Sony solution كنت مهارون نربع تسمون كأون ريوجن of course توم back end ربعون حمسون كنت ملاسيهم توم front end ها Sony solution كنت اليوم نا HTML كمهاريهم نسهم كان جافا سكريبت كمهاريهم مالتيو so next week Sony ساعات شواتن فرعان بناي باش command line دخلنا اللي ترداكم الناس احنا نقلسنا بلس እቲ ሂበኩም ዘለኹ ኣሳይንመንት ከዓ ኣብኡ ብሓሳብ ኮይና ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ ግን ኣቐዲምኩም ፈቲግሞ መፁ እዚ ለበዋይ ማለት እዩ ኦራይት ድሕሪ ጊት ምስ ተማሃርና ቶም ፍሮንት ኤንድ HTML and CSS ክመሃሩ እዮም ምክንያቱ ናቶም ሞር ናብቲ ፍሮንት ኤንድ እዩ ፍሮንት ኤንድ እዮም ዝመሃሩ ቶም ባክ ኤንድ ግን ብዙሕ ብዛዕባ HTML and CSS የድልየኩም እዩ unless ኣብ ፍሮንት ኤንድ ተሪሃለኹም ትመሃሩ ተሪሃለኹም so we'll go to JavaScript programming language ክንመሃር ኢና ምክንያቱ ናይ Node.js ናይ JavaScript backend ቋንቋ ናትና backend ቋንቋ ኢላ አንተወይ JavaScript ና ክንጥቀም ኢለ ነይረ we can use Java we can use C Sharp we can use Python we can use anything we use JavaScript is a programming language it's a weakly typed programming language dynamically typed programming language ክሳብ 2009 ኣብ ብራውዘር ጥራይ ራን ዝገብር ነይሩ ካብ 2009 ንሪኦ ግን ብናይ Node.js ሓገዝ Node.js is a runtime environment ንJavaScript ራን ክገብር ዝሕግዞ environment እዩ it's like it's a wrap ገይሩ ንJavaScript ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብራውዘር ጥራይ ራን ዝገብር ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ሰርቨር ኣብ ኖርማል ኮምፒውተር ብራውዘር ዘይብሉ እዋን እውን ንበይኑ ራን ከም ዝገብሮ Node.js ዝበሃል environment ኣለና so بمنقد Node.js قلنا JavaScript على back end لك كم تخلون كم تنقاد programming languages كنت كملينا مالتي انتهي طبعا نازي على front end JavaScript على back end JavaScript سلازي بزح هات مهراد لنا مالتي بحد قام كل تيوم صراحة نخيل علينا
and it's ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኣብ ዓለም እዩ ምስ ፓይቶን ዓመት ዓመት ይቀዳደሙ እዮም ከምዚ ገይሮም so javascript is number one ሓደ ሓደ ግዜ ፓይቶን ይኸውን ሓደ ሓደ ግዜ javascript ይኸውን is top programming language እዩ ኣብ ኩሉ ይዝኣቱ ኣብ ሞባይል ኣቱ ኣብ machine learning ኣቱ ኣብ ኩሉ ዲኣቶ javascript ዘይኣቶ ቦታ የለን ስለዚ it's a very powerful language that's why we're learning it ዝበለፀ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ so ዳርጋ ክልተ ወርሒ ፈርቃና ኣቢሉ ዝኸውን ናይ ጃቫስክሪፕት ትምህርቲ ክህልወና እዩ ካብ መጀመርያ ኢና ክንጅምር ማለት እዩ ቀዳማይ ክፋል እዚ so what are we going to cover we're going to cover introduction ናብቲ ቋንቋ introduction ናብ programming language ብሓፈሻ what is programming language ኮምፒውተር ከመይ ጌርካ ትርድኦ programming language ይብል ሰፊሕ ትምህርቲ ክህልወና እዩ ድሕሪኡ ብዛዕባ basics ናይ ጃቫስክሪፕት ብዛዕባ variables ናይ types of data objects arrays and functions ዝብል basic ተወጥራይ ክንገብር ኢና ብድሕሪኡ ግን of course በብሓደ ከዓ ንኩሎም ክንሪኦም ኢና we're going to go to javascript operators ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ዓይነት calculation assignments comparison and equality ከመይ ጌርና ከም ንገብር ክንመሃር ኢና and then we're going to do control flow ከመይ ጌርና ነትራትና program flow ንሕልዎ conditional statements በዓል if statements switch case statements በዓል loops ከም በዓል for while ዝበሃሉ ከምኡውን break and continue ዝበሃሉ እዚኣቶም ክንመሃር ኢና and then array بزعبا arrays ክንመሃር ኢና ከምኡውን ብዛዕባ objects functions and DOM manipulation ከመይ ጌርና ነትናትና ዌብሳይት ብመንገዲ ጃቫስክሪፕት ጌርና behavior ከም ዝህልዎ ንገብር ማለት manipulate ንገብሮ DOM document object model ማለት እዩ እቲ document ዝበሃል ኣብ ናትና ዌብሳይት ዘሎ HTML file ማለት እዩ ነቲ document file ከመይ ጌርና manipulate ንገብሮ ንምሃር and then we have a final of course we'll have a project we'll have small projects as we go through and then we're going to have a project at the end as well so this is JavaScript እዚ ሕጂ ንክልቲኹም ንፍሮንት ኤንድ and ባክኤንድ እዩ እንተኾነ ግን ፍሮንት ኤንድ እስኻትኩም ጃቫስክሪፕት ትመሃሩ ከለኹም እሶም HTML ስለ ዝመሃሩ ክልተ ግዜ ክደግሞ ማለት እዩ መጀመርያ ንዓኹም ክምረኩም እየ ኣብዚ ድሕሪ ወርሒ ዘሎ ግዜ ንዓኹም ክምረኩም እየ እስኹም እቶም ሓደ ፍሮንት ኤንድ ከዓ HTML ምስ ወዱ ከዓ ንዖም ከዓ ጃቫስክሪፕት ኢለ ክጅምረሎም እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ there's no choice ናይ ግድን ኢኻ ክደግሞ ነገራት ኣብ በበይኑ ግዜ ማለት እዩ so መጀመርያ ናይ ባክኤንድ ድሕሪ ወርሒ ክጅምር እዚ ኣብቲ ናይ ፍሮንት ኤንድ ከዓ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣቢሉ ከዓ ጃቫስክሪፕት ከም ብሓድሽ ክጅመር እዩ ማለት እዩ okay and then ድሕሪ እዚ ምስ ወዳእኩም advanced javascript ዝበሃል ትምህርቲ ከዓ ክህልወና እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ከም backend developers there is more to learn of JavaScript ካብቲ ናይ front end ዝመሃርዎ common ዝኾነ programming language DOM manipulation function object ለመሰለ ካብቲ basics ዝኾነ advanced ዝኾነ ምክንያቱ you're going to handle API calls you're going to handle heavy backend functions ስለዚ we need to learn more about backend advanced ዝኾነ JavaScript ክንመሃር ክንግደድ ኢና ማለት እዩ እዚኣቶም መጀመርያ of course መእተዊ ናብቲ why advanced ዝብል ክህልወና እዩ ብዛዕባ advanced functions at a higher شو مالتي more like functional programming بجافاسكريبت دحريو بزعبا asynchronous javascript asynchronous كما يقولك asynchronous ويكا خمزي non blocking كما يقولك asynchronous javascript تصحف تخيل مالتي async wait تبل HTTP requests كما يقولك requests سدد من the backend كاب javascript مالتي كمان بزعبا browser storage كما يقولك local storage every browser local storage ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ local storage ከመይ ጌርና manipulate ንገብሮ of course cookies and sessions ዝበሃሉ ዛተውን ክንትክፎም ኢና ድሕሪኡ ብዛዕባ modular javascript ከመይ ጌርካ ኣብ ዝተፈላለዩ modules ትገብሮ so you can reuse them ሓደ ዓብይ program በቲ ናቱ functionalities መቃቂልካ modular ትገብሮ ሞ እዚ ከዓ of course ክትጥቀመሉ ካልኣይ ግዜ ወይ ናብ ካልእ ክትወስደውን ይሕግዘካ ማለት እዩ ክንዲ ብሓደ ዝኸውን ኩሉ decouple ትገብሮ ማለት እዩ so modular javascript ብዛዕባኡ ክንመሃር ኢና and then we're going to learn about javascript libraries ብዙሓት ናይ javascript libraries ኣለዉ እዚኣቶም ብዛዕባኦም ከመይ ጌርካ እውን ናትካ ኮድ available ትገብሮ ናብ npm ወይ ናብ ካልኦት ናይ javascript ሽሙ ሰሪድካ ማለት እዩ and then of course advanced DOM manipulation ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፋል ከመይ ጌርና DOM manipulate ከም ንገብር ክንሪኢና ኣብዚ ግን ብዕምቆት ብዝሰፍሐ ማለት እዩ ከም backend developers ብዛዕባ DOM manipulation advanced javascript ስለ ዝኾነ ቁርብ ክንፈልጦ ኢና ማለት እዩ of course security is very important ኣብ ዝኾነ ዓይነት application you need to learn about security
and JavaScript كتصحف لها كم يقدر secure تقبره كبزخونة attack كبزخونة vulnerability protect تقبره تخيل نتكا code دبلون هذا معرف كلونه. Of course, we're going to have projects as we go through. إذا another 8 weeks wait 10 weeks أبيلو هو سدلنا مالتيو advanced JavaScript. So JavaScript رأسي درجة 4 ورحة هنا مارينا معناته we're going to be JavaScript developers. أبزي backend program ترى JavaScript is going to be a language. You're going to use it كمجمرة كسب advanced هنا JavaScript experts تكونوا يكون مالتي by the end. That's JavaScript. بدحريقو we're going to learn React. React the it's a library UI user interface library up to learn اللي نزلنا تا R React مالتيو. So React مهارنا كم يقولك بلوس زبونة تصبو زبونة user interface سرح دبلي غازي. React it's a library from Facebook. It's a famous بتعمي وجنون كم Angular مالتيو. سلازي React أكل مهارنا. Of course you have a choice if you want to take extra ناي Angular but React you كم مهار بتناي backend مالتيو front end ونزك مهار وهم. So after React what are we going to cover؟ ما تو خلونا basics بزعم React خلونا components مالتو component based سلازخونه approach ناي React. So component based لك أخمنا Angular is component based. Components, forms, HTTP services, routing, authentication and authorization, and of course deployment. We're gonna have projects as well. So React cover مسقبرنا. React is going to be shared module among women, among back front end and probably. So after this نحنا توم back end لنا we're going to continue with our MERN because حساب حجي كله cover قرنيه ولا R. Then we have MEN men نتا men تبل كأخن تنود على الناس اللي زخونه MERN is a stack نبلو so different stacks it's called a stack. Typically you will hear it oh so what's your stack when you or in a job description we use such and such stack لازم stack of course is a stack and Dugan. What is your front end frameworks middleware backend أين انتهي حتى كم دل what's the stack نبالندو. So MongoDB database, document based database, Express web framework, JavaScript based مالتو, React library for JavaScript for UI, Node.js environment to run JavaScript in the backend. So MERN you learn as well. So of course we're going to start with MongoDB بزع database نحن مهار مجمرة مالتو more أبو كدلي ناس هنا في التات مجمرة. So of course introduction كنقبرنا نابتي MERN بهالدلو دحريو introduction of databases as a backend developer ولا كنا تمخلط databases أين مهارهم بين بزعوام كنا مهارين عن الشيء انتهي في اللي أتوهم databases كنا عينة لو database منتهي اللي دبلو قرب database كنا مهارنا and then we're going to focus up to Mongo دي بحال مالتيو just so you have an idea as a developer. سرعونا MongoDB basics تمرتك خلونا بدحريو بزعبا MongoDB CRUD انتهي مالتيو create, read, update and delete. معناته تحسبكمو حدا سب اب database اب مخزن تاي زقبر مجمريا create يقبر let's say user حدا سب register غيرو شموش ما بو ايميلو تليفونو كله تيو انت sign up يلو we are creating so this is going to be the data that was you do اب database قمتيو so it's called create. تحري next time إذا سبز login غيرو مثناتو username شمو أنا شمو بو أنت دا profile هنا ريو هنا we're going to read كابت database كنا read غيرنا نريو مالتي so C is for create R is for read we read from database. تحري سبزي actually تليفوني كيري إلو تليفونو ترى كيرو مو save إلو we're going to update you مالتي update so we say okay كسو كيرو ولا تليفوني لنا we go to the database we don't insert a new element or new row we update the existing one that has the row of the database كنا okay نكتب ID لنا username لنا okay قدم find نجبرها of course read نجبرها رهيبنا شو update نجبرها مالتو we don't delete and create we just update and then if somebody leaves
or once delete his account and delete ግበሩ ለይልና ኦኬ ኢልና ከይድና ካብ ዴታቤዝ delete ንገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ክራድ ይበሃል እዚ ዳርጋ ኩሉ application ከምኡ እዩ ዝገብር ዝኾነ application እዚ you create data you read data you update data and you delete data so ብመንጎ ዲቢ ከመይ ጌርና ክራድ operations ከም ንገብር ከዓ دمهرنا أنا المونجو دي بي aggregation كم يقدر كا data كاب database تمتصو aggregate تجبره aggregation كا grouping and filtering and sorting all sorts of aggregation methods اللي نعمل querying indexing is very important database بزح data خلوه سلازي خل كتن بوان كلها organize تجبره لك index كلوه سلازي when you want to look for somebody when you read database and you have a billion rows or a billion documents كم يقدر بقليلو data ناتك performance ما محياش معناته performance يزي index غير كيو database ناتك you have a better performance لذي performance ملكات وزعبا indexing اللي نايو كموها atlas search دبحالالو كم يقدرنا معناتنا application search لك حجاب ناتكم تيك توك ديو ناتكم فيسبوك ديو قلاتكم search تقدروا تدخليكم اب يوتيوب search تقدروا تدخليهم ابتناتك ويب سايت كم يقدر search تقبر نابنت انت لا e-commerce ويب سايت كوينو and you have 10,000 products حسب ما تسيكم يجرو سيرش يقبر ويكاد دخون السيرش تقبر تلاليخا وترك الداتابيز مالتي مونجو دي بي اتلاس سيرش بحالهم زعبو كنا مهارنا and of course we're going to have a project نا database project كله ناي مالتي ازون نبعلو حدا شدش يسمون غنا بيلو خوزل ناي مالتي اذا كنا مهارنا كذا بالحريو ناب ناي نود كنكيدنا node as a framework مالتي so introduction as a runtime ده sorry introduction to node كنجبرنا ناي node كنمهار مالتي node basics بزعبا node كنمهار node modules استفدوا modules ناي node اللو ذاتهم كنمهار منا كم بعل node package manager ون كنمهارنا npm up to ناي front end تمهارو تفضلوا هون already npm install نابلنا كل زي ناي npm كن حتى مس node when you install node مس node متصل على package management يو npm يبال node package manager مالتي خمسو so تايد قبلك زلا خيو package تزولكو عن توي if you don't want to write everything from scratch you can use already exists قبل package أو online دلو كده أب node package manager كده الله there's a registry node.js registry له كل سبب ناتو application ويكا framework ويكا دخلنا تصيحفو أو زغمته you can just install it from there مالتي you don't have to write everything بعد خاص الذي كم يقدر كان node package manager تكملون كنا مهارين مالتي and then of course HTTP module بحاله node كم يقدر كان HTTP service كم تتكم request كم تقبل زي حق زكاة already مسؤوز متسق نوعه كنا مهارينه we'll also learn about file system كم يقدر file log file system file read تقبل write تقبل how to work with files مالتي URL module events and also we're gonna have a project at the end so doing another 6 to 8 weeks was the Node.js environment and how to work with Node.js كنا مهارين مالتي and then finally مالتي we're going to learn about RESTful APIs. API, application programming interface, very important topic that you have backend. We're going to learn about this in depth. What's an API? What's RESTful API? Can we get a RESTful API تسرع موبايل كنا مهارنا of course بمجد express بحال ناي JavaScript and Node.js of course web application framework قالوا بو غيرنا كما قلنا هم صراحة مهارنا routes and controllers كما قلنا different routes تحز slash users slash products كله route اللي بحاله يكا من قدي so route how to get to a certain product or certain resource بحالات كويب سايت زلوا مالتي so ناي routes كنا مهارنا middleware دبحاله له middleware كا among front end and back end نابنت هذا request كرمي على server مفتوحه you can intercept among middleware وكا مأكلاي دبحاله له middleware كا دخلنا نقص قبل تدليخه نابنت هذا user انت ناب slash product كيدو كرمي slash product نت user مرأيكا you can intercept among كوليفكا
انت تقبر تخيل log let's say you want to log تقبر ذلك logging كلمة هاينا logging تايو activity users زقبرو زلو سخاز ذلك هاي activity بفلاي you can listen to it كم زمس قبره you can have a file or database and say whenever somebody comes to this page من مهانون ساعات كندي كم زعتون كل نجار نتبلات خليها and then you can save that into a database مالتيو and then you can see كندي سوات متسيوم أبزع pages يا معاس متسيوم menus متسيوم whatever you want to read document مالته لذي بلعبها middlewares كنا مهارنا we can do a lot مس middlewares ناي express كيرنا of course error handling also and logging أبواتك we can be guaranteed there will be errors way client error كجبريو way database error كجبريو way تي server side دلو code هون error كجبري خالي أبز وان زين تيغا تقبر تتقاماي كفلت أزقبو error انتايو ناتكا database دخون نقر تقاتيمو to user انتاي كرئي خال مالتي do you want to tell them everything that's happening? No. Do you want to show them to developer دري أو تخوين حج قلقلة error? You would know if you're a programmer already. قلقلة error messages and بيب كهتر دوخ لها it's just فرق page دخون code you error you and then كم programmer مع هار داك أخوني imagine حدا داك أما يوسيت كامت سيمس كفتوغن كم وعند فرق page بزعبا different codes ملكات error كما تقول كلهم نعو it makes no sense. It could also be a security threat. ናይ security issue ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናትካ ኮድ እንደገ expose ትገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ you have to implement proper error handling error ከጋጥም ከሎ እንተራ error ጋጢሙ ነቲ error catch ግበርዮ ሓዝዮ and then ነቲ user ግን meaningful ዝኾነ error ትነግሮ ከምዚ ኮይኑሎ ወይ ከዓ ፀገም ኣጋጢሙሎ ትብሎ እንተ ደኣ ጀነራል ኮይኑ ከዓ ንስኻ ግን ነቲ ፀገም ነቲ ኮድ ከም ዘለዎ ናብ ናትካ logging system ክሎካ ኣለዎ log ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ once you log it and then of course you can have you can also send an email نعها نبت support ناتكا whatever is team لك هذا خوينو email كم زخيت تقبر error تقاتيمو email كم سدد تقبر عند program كا شو عسها أتيها check تقبره fix تقبره مالتيو مناتو error كقاتم نقدني there is no perfect solution كل جزء so we're gonna learn about how to handle errors I'm not now web application error كقاتم كله كم يجينا error handle كم نقبرها and log كم نقبرها كنا مهارينا مالتيو and then authentication and authorization is equal to different methods. You authentication ማለት are you who you say you are you authentic ንኣብነት ከም ናትና ኢል I can come and log in to let's say a website ከኣቱ ፍቀደኒ እዩ ፓስወርድ ዩዘር ኔም ኣለኒ ፅቡቅ እቲ ኣለኹ ፓስወርድ እቲ ኣለኹ ቅኑዕ እዩ ዩዘር ኔም እቲ ኣለኹ ቅኑዕ እዩ registered user okay I am authenticated ከኣቱ ፍቀደኒ እዩ ብዝኣተኹ ግን ገለገለ pages ኣሎ ክሪኦ ዘይግባእኒ I'm not authorized ሕጂ authorization እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ክትረኽቦ ክትሪኦ ፍቃድ ኣለካ ድዩ authentication ግን ንስኻ መን ምዃንካ ክትለለይካ ኣለካ ዲኻ ናትና ኢል ምዃንካ ፈልጦም ከለ የስ ፈልጦም ንለዎም ግን ከም ናትና ኢልሲ ነዚ ናይ admin page ክትሪኦ ፍቀደካ ድዩ no you're not authorized so authorization is more are you allowed to do this authentication is who are you many hands are you allowed to come here ማለት እዩ so بزعبة authentication and authorization كا different methods كنرينا كنمهارنا مالتي and then testing is a very crucial part now had a system في backend ولا front end testing على قلنا backend سريح كارو دا كايو application even there is an approach called test driven development we're not going to follow that again test driven development بالكالو you write test first and then you write your code and again we're going to test our code after we've written it now test implementation different unit test integration test API test زي ما كلهم كريمينا مالتي general overview now testing كنقبرنا because it's important that you test your program and you catch errors كلهم مالتي at the end and then finally we're going to deploy our project how do we deploy our project كرينا we're going to have a final project عابر هون application كا بمقدي MERN قرنا كنسرحنا مالتي and that's going to be the end of course that استمرتنا بدحريو تاني هنقبر well okay ቅድሚ ምጅማርና እንታይ ንገብር sorry I am ahead of myself ቅድሚ ምጅማርና እንታይ የድልየና ንብል ሕቶ well ኣብዚ ናይ backend ክትመሃሩ basic understanding ናይ ኮምፒውተር ኣገዳሲ እዩ ተተኻኢሉ እውን ፅቡቅ ዝኾነ understanding ናይ HTML ናይ CSS ብሓፈሽኡ ናይ ዌብሳይት ከመይ ዌብሳይት ከመይ ይሰርሕ ድብል ኣገዳሲ እዩ እቶም ኣብ full stack ዘለኹም of course ኣብቲ ናይ front end ስለንመሃሮ ገሊኡ you'll be fine
ترى تخيلكم نا باكين تأتوا اليوم كم كن I would suggest بعلكم نزي HTML CSS and web network web قال ده شيء عم فتك تحزو كلمي أبز مجماركم مالتيو even though قال لي كنتم كفوينا بعلنا بزي مالتيو بمتعنا نسرحو كم code editor we're going to use Visual Studio Code of course browser we're going to use Chrome a lot of course أتنا MongoDB نالبات Mongo applications كنت سعينا and of course كم بعد Git كم بعد Node.js alone أش applications we can systems install نقبرهم so I'm going كنا نقرأكم as we go through up to video كله mainly we're going to use Visual Studio Code كم our code editor نتنا and browser نتنها كم Google Chrome مالتيو so اليوم بلوم you don't have to buy a super fast computer لكم اللي معرف ندو if you have a computer already نعاه تعمله كساب تزح لكم كساب ترخمكم ترى دخيمات تزح لكن رفابني كحجزكم مالت انت قاعد كمبيوتر تجوزوه نغركم مالتيو just for productivity reasons كاني it's good to have two screens لابتوب تلاتكم نابنت نسا كم نتي فيديو مرأي تتقوملا نتاتي فيديو مالتيو حانتي سكرين just screen تراين بينا مونيتور مالتيو ب HDMI كيبل قلت لا جواها هاني extra screen ناتكم كود تصحفلو مالتيو أبعد جلس ب7 ب8 باوند له بزلهم عاد هاي اللي هوني كما حن سكرين تجازيكم دبلتيو and of course mouse and keyboard ها I find it very productive أنا بعلك تصحفن كله أنا لابتوب هيك تصحفن كله I am very slow external keyboard and mouse جن يحق زكايو it makes you fast it makes you write faster and شو ميجا بركايو and of course set up a desk أبغى عراتكم كم مهارو desk يحلهم مثلا productive كسكونو بريك نوصلكم تمهارو كل جزء like بحدا معلت مزيكم 8 ساعات كورة ترايو like حدا 3 ساعات دريهم مو دحريو حدا فوق ساعات دي قالها تخلي خابو تملسو because ده مسألة it's very important that you take a break among go تمرتي مالتيو ولا وانت خيلكم أبكن ده بحدا معلتي 8 hours تهبو بحدا معلتي 2 hours يبكم and then نصبحيتو ها 2 hours تبو تتخيلوا مالتيو I suggest انت أدلاي فينو learning how to learn بالمصحف لا اوديو بوك ولا مثلني بزعبون اللي هم ناتكم learning style كم زخونه how you can better learn دبلون تتزنع سبو نيرو متان كرداكم نفسهم كتفلتوا عملتي so you can effectively learn at least 10 hours سيد ليكم يو نايس self study مالتيو بجاكات فيديو مراي نبينو نديو كوفي لكم نتزراكم مو فيديو تسرحوا وجن 10 hours average كد ليكم يو بزيكات 4 hours مسايت مهاروا مالتيو Um, so you can, of course, that by the end of next year, this year, نسرح دلوقتي تكون هونكم. You're gonna have to invest a lot of time. Time جن proper time كون له distraction they will. Social media لومي is everywhere. تليفوننا like every time notification كمان تسألنا إيو TikTok هالو Facebook هالو movies هالو زي ودنا تقدرني على فيلم هالو زي كله لوجن. صمم يكون نزعم الزيان ترى أنا خيسكم حلفكم ما you know it will be worth it. لذي make sure you make the most out of this course the most of your time ما تكون جزء ملو عقمهم مثلا كتوزدوه كتقبروه ما تكون potential don't play 50-50 play 150 تكون لكم مالتي extra كمان تكون لكم بتفق زي خمسي أبي تبقى تيهم قالوا بودكاست قالوا ناي تكنولوجي بتزنعكم زر لكم قانقوا مالتي أبكم وتتعليبكم تبيكم كتعواتيكم there's no doubt next year this time a lot of you will have a job and I can guarantee that. Okay, and then what can you do after? Of course, you can work as a backend developer. أبزخونا company ولا مساي انت تصبو كيدو مالتي. كمو how do you do that? How do you become a backend developer? تمرت ما يركم لهم. You can build a niche application علىكم تسرحكمو and you can put it in Git أو Git أو متوه online accessible تقبروه سبات مسيام كم زريوه employers مالتيو. And then you build your CV, your resume. Once you build your resume, أو of course link نعمتنا عملتينا إثناتنا Git repo and website. And by the end of this course, we'll have mock interviews and interview tips and preparation. نسرح مالتيو. And hopefully then you will apply for jobs. أبزل لهم معدي remote كهون ولا local أبزل لهم معدي مالتيو. And yeah, at the same time,
الصراحة ولا رهبكم كلكم تلاليكم ويك أنا أنس full stack هون لكم كاني ناي front end تمرت توسدو and you can become a front end a full stack developer and then that's the end of the story كاو كم programmer كان صراحة كان نفسها نلعب خام خالي كابتن زلك هاي engineer level نفس senior كاب senior نلعبها نفسها نلعب خام خالي programmer هذا هن السعودية بلنا it's a continuous learning there's no this year تمام كايو عسر عمت كسر حكى هذا كونن تتغير لو تو وحديو صراحة it's نحنقول كمان تصبغيو you always keep learning evolving مالتيو and you're paid تصبغ دم زي هتخفل life work balance تصبغيو so بس احنا قلت تصبغنا قلنا له it's challenging of course who doesn't want the challenge it's rewarding as well at the same time and so you have to learn every day every time كل شعب صراحة كون تمرتين بعلو because as a programmer صراحة مسكتكم of course you will have صراحة لكم ناكل تسوون بزعبون كنا مهرنا by the end of the class sprint نبلو له ناكل تسوون ناس لسه سوون صراحة يوها بكاي تصرفيها قلنا ما نقول دمت أكا هاي تفلتنيها so you're always there fixing things improving things extending functionalities na يدخلون applicationات لذي it's always a challenge every day is a challenge نعم عملت which is good I find it good anyway if you don't want to be challenged then don't be a programmer and thank you for listening نقول حمد أخهم يغني لك أسئلة سمعكمني تحطوا لي كم دلوقتي thank you where is my stop button